Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs and Job Alerts ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆర్కే ట్యూటోరియల్ తరపున క్రియేట్ చేసిన రెండో ఛానల్. ఈ ఛానల్లో డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్, జాబ్ అలర్ట్స్, ఇంజనీరింగ్ అండ్ సెంట్రల్ లెవెల్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం ప్రీవియస్ పేపర్స్, మోడల్ పేపర్స్ అందించడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు క్లాస్లో ఆర్ఆర్బీ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం గ్రాడ్యుయేటెడ్ అండ్ నాన్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ పోస్టులకి సంబంధించిన సిలబస్, జనరల్ నాలెడ్జ్ బిట్స్ అనేది 20 మార్క్స్కి కేటాయించడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, సో ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ బిట్స్ పార్ట్ 1 అనేది ఇంతకుముందు క్లాస్లో మీకు అందించడం జరిగింది. ఈ క్లాస్లో పార్ట్ 2 అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ బిట్స్ యొక్క పీడిఎఫ్స్ కనుక మీకు కావాలనుకుంటే www.shineindiaarcade.tutorial.com వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నా వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. ఇందులో బిట్స్ అనేది మీ రాసే ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీగా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వేర్ ఈజ్ ద ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెకానికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సిచ్యువేటెడ్? ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి, జమాల్పూర్. ఆన్సర్ ఇస్ జమాల్పూర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మెట్రో రైల్వే ఈజ్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ స్టేట్స్? ఆన్సర్ ఇస్ వెస్ట్ బెంగాల్. Next question, the zone with the minimum length is? Answer is option B, Northeastern Frontier Railway. Next question, where is the Indian Railways Institute of Civil Engineering Institution situated? Answer is option A, Pune. Next question, how many training institutions of railways are in India? Answer is option C, 5. Next question, what is the position of the Indian Railway under the zonal system? Answer is option B, 2nd. Next question, which of the languages is used in the hilly areas? Once again I am repeating, which of the gauges is used in the hilly areas? Answer is option C, narrow gauge. Next question, which of the gauges is used in the hilly areas? Already told, friends, narrow gauge. Next question, where is the extreme north of India a railway station? Answer is option A, Jammu Tawi. Next question, how many institutions do give suggestions for railways technology? Answer is option B, 2. Next question, diesel locomotive works is situated at? Answer is Varanasi. Once again I am repeating, diesel locomotive works is situated at which place? Answer is option B, Varanasi. Next question, the manufacturing of steam engine in Chitrajan locomotive works was stopped in which year? Answer is option C, 1971. 1971 సంవత్సరంలో ఆగిపోవడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్, the passenger bogies of the Indian Railways are manufactured at which of the following places? Answer is option C, Perambur. Next question, Indian Railways, which is largest of the public sector enterprises, is divided into how many regions? Answer is option B, 9 regions. Next question, besides Maharashtra, Karnataka and Goa, which of the following is the fourth state for Konkan Railway project? Answer is option A, Kerala. Next question, Palase on wheels train was inaugurated in which year? Answer is option C, 1982. Next question, when was the Central Railway established? Answer is option A, 5th November 1951. అంటే 1951 సంవత్సరం నవంబర్ 5వ తేదీన ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, Rajasthan is under which of the following railway zones? Answer is option B,
Western region. Next question. The largest national enterprises of India is, answer is Indian Railway. Option A, Indian Railway. Next question. The first locomotive which was manufactured in Chitrajan on, answer is option A, November 1950. అంటే 1950 సంవత్సరం నవంబర్ మాసంలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, వేర్ ఈస్ ద వీల్ అండ్ యాక్సెల్ ప్లాంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వే సిచ్యువేటెడ్? వన్స్ అగైన్ ఐ యామ్ రిపీటింగ్. Where is the wheel and axle plant of Indian Railway situated? Answer is option C, Bangalore. Next question. When was the Jammu city appeared on the map of Indian Railway? Once again I am repeating. When was the Jammu city appeared on the map of Indian Railway? Answer is 1965. 1965 సంవత్సరం. Next, where is the headquarters of Central Railway situated? Important bit friends. ఈ బిట్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో అడగడం జరుగుతుంది. సో నోట్ చేసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ, ముంబై. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు క్లాస్. ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం జనరల్ నాలెడ్జ్ బిట్స్ 20 మార్క్స్కి కేటాయించి అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. పార్ట్ 1 అనేది ఇంతకుముందు మీకు అందించడం జరిగింది. ఈ క్లాస్లో పార్ట్ 2 అనేది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి మరిన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, సెంట్రల్ లెవెల్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం క్లాసెస్ కావాలనుకునే వాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫాలో అవ్వండి. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా వీడియోస్ అన్ని మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మిస్ అవ్వకుండా పొందుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యర్ టైమ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.